Good morning, grade 3 Rainbow. Good morning, Teacher Bell. So, how are you today? We're fine, teacher. Handa na ba mo maminaw? Handa na ba mo makalearn sa atong new lesson today? Yes, teacher. So, before that, please stand up for our prayer. So, Shane, please lead. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us into test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, good morning, grade 3 Rainbow. Good morning, Teacher Bell. Hi! Hello! Hep, hep! Hooray! Mabu-mabu! Mabuhay! Okay, energetic na kayo. But, natua pa ng punan ang inyong pagka-energetic. Kaya natin katahon na katahon. What's the weather today? So, familiar ba mo sa kanta nga What's the weather today? Wala, teacher! Wala. Karon, wala kanta ta, pwede sa mo mangikot. Wala sa ta, yan na mag-shake. Ang kaning What's the weather today? Kay, naay ko under si teacher, silbi, mauto ni ang window. Nya, kung unsay kaning siya is, di ba, black? So, kung ato siyang ato ang mahibawan kung unsay ako ang weather is naay flashlight nga makadetect kung unsay weather. So, unsa may kuha sa flashlight? Sun! Sun or ang sunny no weather. So, ikanta na to. Maana si teacher. What's the weather? What's the weather? Can you say? Can you say? Yan. Kung may din, look outside the window. Mao, igana ni teacher, sa look outside the window, kung unsay gitudo ni teacher, mao yung itubag. Inyong utangan, oh, it is. So, it is sunny sunny day nga. Moingon pala si teacher nga, kung unsay nindot buhaton anak nga, weather, nga inyong sang ikanta, panamitan sa sunny. Ano si teacher? Let's go outside, go to sunshine, and let's play. So, paano mo? Go outside the sunshine, play. Okay? Yes, Start? teacher. Okay, very good. So, start. Marta. Kung saan yung weather? Sunny! Okay. What's the weather? What's the weather like today? Like today? Look outside the window. Look outside the window. Can you say? Can you say? It is sunny, it is sunny, sunny day, sunny day. Go outside the sunshine. Go outside the sunshine. Play, 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 play. So, unsa kani? What do you think? Unsa ni nga weather? Cloudy. Cloudy. Kung cloudy, di ba bugnaw? So, better get a sweater because it is cold. So, what's the weather? It is cloudy. It is cloudy, cloudy day, cloudy day. Better get a sweater. Better get a sweater. It is cold. It is cold. So, karon, what's the weather? Windy. Windy kay na ay di-blow nga windy clouds. So kung windy, let's go out and play a kite. Okay? Let's go play a kite now. Let's go play a kite now. Fly a kite. Okay, what's the weather? It is windy, it is windy, windy day, windy day. Let's go out and play now. Let's go out and play now. Fly it kite. Fly it kite. Very good. What's the weather? Rainy. Rainy. So, better get a raincoat. It is wet. So, what's the weather?
weather song. So, nagkanta naman ta karon. Let's shake our hands up. Shake, shake, shake. Up. And down. So, andam na ba mo maminaw? Yes, teacher! So, kato is luto sa to ang topic karon. But before that, kung sa atong topic, the other meeting. Anong topic? MJ? The importance of surroundings to people and to other living things. Oh, ang importance sa atong surroundings sa people and other living things. So, unsa na ang naa sa atong society? Christine? Animals, teacher. Animals, unsa pa aya ang nakita sa atong society? People. People. Shane, unsa pa? God's teacher. Plants and other living things. So, ano na yung importance ang atong surroundings? Kaya di ba itong natapik nga atong surroundings kay mao ato ang source na ato ang basic needs. Like, kung sa mga basic needs? Food, shelter, clothing, and other materials we use in our daily life. Very good. So, na ato ang mga basic needs kay foods, water, clothes, shelter. Nya ato ang makita sa ato ang surroundings. Nya di ba sa atong surroundings maglain-lain ang panahon. Di ba? Katato ang ganina, ikanta lain-lain ang weather. So, kung sa ato ang buhaton para makasurvive ta. Ibaw ba mo kung sa buhaton? Wala, teacher. Wala pa. Maybe namin ba may idea pero ato siya i-clarify sa itong discussion. But before that, ato ang hibawon ang so man ato ang topic ron. Ato ang hibawon ang types of weather. Sa panaagi sa ato ang game activity karon, which is ang memory weather. So, inyo ba ito na yung malaki kanina? Yes, teacher. So, karon sa inyo sa gamiton ang inyong remembering na skills sa ato ang memory weather. So, kanina diri di ba nakakita mo mga circles? Yes. Nya ang nakatalikod. Which is ang kalisya na adlay ni siya yung mga matching pairs of images or words. Dapat parihaha nya pila ko ibaw na mo ang duwa. Ang ato karon is money ato ang procedure. So please mag-line mo diri vertical in front sa ato ang memory weather na station. So please line. Right. Okay. So kinsa yung first player nato? Aya. So naka-state diri aya nga the first player mag-choose daw kag 2 ka cards. Imo siya i-flip pa at ubang para ma-reveal ang iyahang image nga naa sa luyuan ng mga cards. So kung ang cards nimo nga duha is mag-match sila like parihag yun, if imo siya i-keep nga mag-atubang. Pero kung dili gani imo siya ibalik o talikod. So ang kamo nila na sa luyo is inyo ang timan-an kung unsa or asa to nabutan kay basig makabunot mo iya ka pair. So inyo na lang timan-an para inyo makuha ang matching pairs niya na amoy points. So the next player takes their turn. So kung dili gani mamao ang iyang pairs, iya to ibalik, mato siya suyo kay ang next player na sad. And so on and palalain ang buhaton. So the game continues until all matching pairs are found. The player with the most pairs at the ends maoy makadaog or na ay plus 10. Okay? Mao na ang atong board. So, ready, go, Aya. Okay? Okay, mag-pick ang langit. Balik.
Snowy, very good. Ay! I-remember kung asa na to. Oh, sorry. Very good. So, another. Yay, very good. Umiwan ka. Inyo na-remember yung coin? Yes, teacher. Okay. So, ibalik. Okay. Oh, Sunny. Kuya. Balik. Go! Sunny! Asa ka po si Sunny? Very good! Wow, Cloudy! Wow, 5 points na si Aya! Okay, another! Ting, 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 ting. Kapit lang tayo, ha? Wow! Ay, Ting. Ting. Asam Martin? Go, go, go. Ay, ano to? Sige. Wow! Sige, pakita lang kain. Sorry. Ay, wrong. Wow, Stormy! Na-remember na ni Shay. Oh, nakumpleto na ni Shay! Wow! Very good! Four. So, kinsay na ay ang score? Aya! Aya, very good. So, let's give 5 claps for Aya. 1, 2, 3, 4, 5. So, nagkalisod no, kaya naglibog kayo, wala tayo na-remember. Pero, at least, na-accomplish na nato atong task for today. So, maulito ang memory weather game. So, ato din makita ang different types of weather. So, unsa day ang mga different types of weather? Ngayon duman. Sunny, rainy, cloudy, windy, stormy, and snowy. Very good. So, before that, unsa day ang weather? What is weather? So, ang weather di ay kay state of the atmosphere at a particular time and place. So, kung may atmosphere, mao ni ang nag-provide gas nato kung asa ta o nag-provide sa tong air na ato ang gi-breathe. Nya, naa diri particular time and place. Kay every time pwede malaki ang ma-change ang weather. O in different place sad na inlain sad ang weather nga ato ang ma-experience. So, it's what we experience outside. Like whether it's hot or cold, sunny or rainy, windy or calm. So, kung may tag-hot, unsa day na nga weather? Sunny! Kung may tag-cold? Rainy. Siya rainy, pwede snowy. Yes. Nya, kato day siya ay dili sa imong nga outside or to nato mga feel. Kay even inside, ma-feel nato gani ang temperature sa ato ang weather karon. So, kung may tag-sunny weather, mo ni siya ang nag-characterize nga clear skies and minimal cloud cover, allowing
light. So clear daw ang skies. Kay kung naay maong naka-experience ta or na maka-feel ta ni Mr. Sun, kay tungod walay clouds nga nag-ali niya. Very good. So are you ready? Unsa man ninyo ma-observe kung ting sunny day? Katuwa ni teacher. Yes, makaduwa. Very good. Unsa pa jud? Init kay teacher. Init. Which, oh yes, tingtong jud tag maayo no kung sunny day. Especially karon tingod to, right? Unsa man day atong weather karon? Sunny. Sunny day. So karon pa lang is gipangsingot na ta. Kay si Mr. Sun kay init. Si Mr. Sun ba ato ba makita? Invisible? Dili, teacher. Dili ang iharang light ang ato ang makita. So kung naay clouds na mag-aliniya, dili na to makita si Mr. Sun or ang iyang light. Dili ka maka-experience sa or dili ka maka-feel sa iyang warmth. So ari na sa tani windy weather. So asa man si windy ani kanina kilat or kanina kuyog? Kanang nagkuyog, teacher. O nakuyog kay umuhuyog ta na ay hangin, which is ang wind. So windy weather marked by strong winds. So windy, the air is moving quickly, marked by strong winds which can be a factor during both sunny and stormy weather. So, pwede dahil bisag sunny nga weather, maka-experience ta ni windy. So, kabantay mo na init kay ang panahon pero gusto kay ang hangin. Yes, teacher. So, naana si windy ana. Pwede sa stormy at tudyo na nato makita si windy sa stormy. Kaya si stormy, ang naan niya kay wind o ang rain. So, kung sa man nga weather nga makakuan mo nga pwede mong magpalupad og tabano. Windy, teacher. Windy kay kung magpalupad og tabano, kung sa may kailangan ato? Hangin. Very good. So, again, saan ninyo pag-describe si windy? Saan ninyo pag-describe si windy? Alimuot ba si windy? Teacher. Hangin, teacher. Hayahay, right? Hayahay. Yes, very good. Kana si windy kay ganahan ba mo ni windy? Yes, teacher. Samong kung sani nun, indot kung naasad si windy, right? Yes, Para dili teacher. kay alimuot ang panahon. So next na to is si cloudy weather. So asa man si cloudy ani kani na ay rain or kani siya ka clouds ra? Clouds ra, teacher. So clouds ra kay unsa na yung description ni cloudy? Please read Shay. Describes a sky covered with clouds which can sometimes precede or accompany rain. Oh, si cloudy daw, kabantay mo siya ay mag-alinisan. Mao nang dili ta mainitan. Pero usahay sad ara ta maka-predict na padusad mo uwan. Kasi the sky is covered with a lot of clouds. Mana si cloudy. So, kung makapaano sa inyong own opinion, how can you say nga cloudy ang weather na na-experience? May makita sa sun, teacher. Wow, very good, Shane. Walay makita na saan kay ihangi? Abuna. Very good. Gitabuna ni Cloud si Mr. Sun. Karon ari na tani rainy weather. So, may asa man si rainy ani kanina ay kilat or kaning tubig ra? Tubig ra na. Diba? So, ako atong tan-awon is or rainy. Water is falling from the sky. So, another rain in the form of rain is present, often associated with the wet season from June to November. So, kabantay mo, karon init kay unsa man dayta karon naman? March, which is pink summer na. So, kung pink summer, unsa day na? Init or bugnaw? Init. So, ano di ay nato ma-experience jud si rainy sa June to November. But sadly, naana kay climate change ron. Mao na, maglain-lain na jud atong panahon, di na ta ka-predict, right? Nine times nga pareha ato unang adlaw, init kaayo pero paghapon, uwan kaayo ang uwan. So, ma-describe ba ninyo kung sa inyo ma-feel kung ping uwan? Bugnaw. Kung sa inyo ganahan kanon kung ping uwan? Sabaw. Lamig init na sabaw no? Noodles. Kung saan hindi ay, kung saan ninyo ganahan kanon? Ice cream.
Baguio. Asa na ma-experience ba tag hurricane dire? Wala, teacher. Asa din na siya? Sa Amerika. Yes, sa laking na country. Storm is characterized by strong winds. Di ba ganina ingon nga si windy daw kay imo siyang ma-feel sa sunny o stormy. So kung stormy, ang naa din niya wind is strong. And naunsa pay naa niya si rainy, pero usog nga rain. And often naa siya lightning, naa siya kilat o dugo. So kung di ba kung mag-typhoons, kung mag-storm, unsa din naa unsay mga makosa ko ang surroundings mo sa atong environment? Baha, very good. Oh, nya dili sad pwede magawas-gawas kay daghang mga putol nga sa kahoy. So, sabi ko, unsa yung masulti kung stormy? Sige mo Bagyo siya, teacher. Yes, bagyo. Usok ang hangin. Ay, dugdog o kilat. Very good. Naka-observe dahil mo, no? Based sa ato ang visual, o based sa ato ang words, o based sa ato ang mga illustration. So, last, di ay kay Snowy. Si Snowy ba? Ato abang ma-experience dito sa Philippines? So, ato ra siya mostly ka. At sa mga country yung may bawal nga na snow? Japan. At sa pa? Canada, America. So, si Snowy di ay, di ba si Rain kanina is ang iyang ma-fall kay? Water. Kung si Snowy, ano sa niyang ma-fall? Ice crystal. So, it means nga, ang temperatures are below freezing or bugnaw na jud kaayo, maong mga ang water ma-frozen. Maong nga imo siya ice crystals. Nya mao siya ma-fall sa gikan sa clouds or sky. Very good. So, need ba na itong jacket sa kaninga mga weather? Yes, teacher. Yes. Kung sa sunny, mag-need ka jacket? Dili. Naayon ba no nga mag-jacket yapon if sunny? Pero, ang mas kanang advisable jud is mag-wear ta og sleeveless niya. Kung sa ito ibutang sa itong mga pangit? Sunscreen. Sunscreen or sunblock. Lotion, very good. Para dili madaot si skin. Kung rainy, unsa, mag-wear mo ta jacket? Yes, teacher. Kung snowy. Jacket, teacher. Okay, tudnaw na jud kaayo. So, kung may si teacher o ni Ana ang action, kung sa experience ng teacher? Alimuot. Kung sa weather? Sunny. Sunny. Kung makuha si teacher, mag-bring siya umbrella. Rainy. Kung magkuha si teacher, mag-winter coat, kaya tudnaw kayo. Snowy. Kung kuhan, walay uwan, pero wala, mura nagpapalit si teacher. Kung sa na? Windy. Kung dili na mo gawa si teacher, kay grabe kaayo ang uwan, grabe ang dugtog, grabe ang kilaw. Kung sa na? Kay mahandog si teacher sa kilaw. Stormy. Kung wala, okay ra, magsuot o light na jacket, niya ka na pwede ra makasuri si teacher, wa siya gidangang, wa siya nagbutang o walay init, wala say rain, kung sa dinadira? Cloudy. Cloudy, very good. So, naka-understand yun ay mo. Kung sa ganitong weather, moni ato ang ma-experience outside. Kung sa example sa weather, Sunny. isa pa, Windy. isa pa, Cloudy. rainy, stormy, snowy. Very good. So, karon naka-understand mo sa itong lesson? Yes, teacher. Nakasabot? 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 Okay, very good. Karon to test na naka-understand pa jud mo na ay pag-aid si teacher. Dili lang ta mag-by group kay gamay raman mo. So, individual mo og answer ari sa ato bangan. Inyong nabasa ang nasa TV? Yes, teacher. Unsay nakasuwat? Matching time activity. Matching time activity. So, naay pentel si teacher dire. Inyuhang i-match. Kinsa may ganahan mo una? Ako, teacher.
Okay, Shane, please come forward. So, unsa dini? So, sa column A, naani ang different types. Sa column B, naani ang pwede natong buhaton, pwede natong suluton, or ato ang mostly nga kanang paggamiton kung anang nga weather. So, imo siyang i-match kung para asa siya. So, ara sa first. Okay, very good. Unsa dini nga weather, Shane? Sunny, teacher. Sani, asa nimo siya i-connect? Sa sunglasses, teacher. Sa sunglasses. Kay, gamit ba na yung sunglasses sa Yes, Sani? teacher. Para di matawag ng mga Yes, very good. Kay, di ba di nakatutok ni Mr. San? Kay sakit sa mata. So, magkita o? sunglasses. Okay, very good. So, next, kinsa ka naman? Okay, MJ. Unsa na yung nga types of weather, MJ? Cloudy, teacher. Asa nimo siya di-connect? Sa nag-jacket, teacher. Ano man? Kay kuan man ang salain kay umbrella naman niya. Makuha naman siya sa rainy. So, kay kung cloudy, mag-meet sa tao, Light jacket. light jacket, kay medyo tugnaw sa kung cloudy, kay it means na ba nga padung siya? Uwan. Very good. So, third, okay, Christine. Okay, very good. Nya, unsa ni nga types of weather? Rainy. Rainy, ngano rainy mo siya di-connect? Sa umbrella, teacher. Ano man, di na yung umbrella kung rainy. Yes, teacher. Ganit na makasa. Very good, para dili ka mabasa. So, Aya, kay ikaw, ako naka-answer, ikaw sa fourth. So, dili mo gi-connect, Aya. Kung sa ilang gidwa. Kung sa tawag dayan mo kuyo. Wind? Oh, very good. So, guys, unsa ni nga types of weather yung nakakuha? So, si Wendy. Kung mag-windmill ba, need bang hangin? Yes. Or the words itself, no? Windmill. So, naay duha ka buo. Christine and Aya, kamo duha aning sa ika-5. So, Christine, unsa ni nga types of weather inyong nakuha? Stormy, teacher. Nya, anong Aya, anong inyo man siya i-connect dire? Nga image. O, dili ta kagawas, no? Kay kusog ang hangin o uwan. Nya, MJ o Shane. Salas. So, unsa ni nga types of weather inyong nakuha? Shane, how? MJ. Snowy. Snowy. Ngano diri niyo i-connect Shane? Kaya ang ilang isuot, teacher, kay mga baga na jacket. Kuha sa sila o ka ng slide-slide sa snow. Oh, okay, very good. So, naka-understand yun eh. Mo, makita lang ko, kay perfect ang inyong pag-answer sa matching type activity na to. So, please give yourself an excellent clap. Ano siya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, X, X, excellent. X, X, excellent. Go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, X, X, excellent. X, X, excellent. Very good. So, na-happy dyan si teacher, no? Kay nakasabot dyan ay mo. Karon,
bugnaw, init. Bugnaw. So, kung rainy day, unsa? Okay, mag-umbrella o raincoat para dili mabasa. Kay kung si rainy day, makakos og sakit na to. Kung sa man ang mga sakit, kilana, sipon. Okay, very good. So, kung may season, kung sa inyong ganang buhaton, Dua. Kung sa ganito madua ang kuanin okay, very good. Kung so kung stormy, magdua ka mo? Asa ka duwa na? Magstay sa balay niya, magsulot mo o? Very good. Kung snowy, wapata ka-experience no, pero based sa to ang mga nakita sa salida, mag-unsa man sila. Unsa pa? Ilang magsulot mo? Yes, nice scarf. Niya, baga kay lang jacket, no? Kay very good na ayo. So, importante ba nga nahibawan nato ang mga pipes o ang ilang mga gamiton or pangsuluton? Yes, kay pareha pa ron nga naanatay climate change. So, every time or bisan asa ta mo adto mag-change ang ato ang weather. So, it's better nga makahibaw ta kung unsa ato ang dapat gamiton, dapat buhaton kung kana nga weather para andam na ta kung ma-change ang weather. So, karon mauna jud ninyo gipaabot mag-quiz nata. So, assessment time. Si Rainy. Sa ganitong mga types of weather, Sunny, cloudy, windy, rainy, stormy, snowy. okay. Feeling nyo maka-answer ka mo sa itong quiz? Yes, teacher. Basahan daw ninyo ang directions, eh. Identify the different weather conditions based on the given characteristics. Write SD if it is a sunny day. CD if it is a cloudy day. Well, WD if it is a windy day. RD if it is a rainy day. STD if it is a stormy day. And SN if it is snowy day. So, right, kuha na mo og clean sheet of paper. Tagan na mo 5 minutes to answer your quiz. So, kung hindi mo makaklaro sa nasa TV, naatag diri sa board. Nya, dili ra ka, kuha siya, direct nga answer ra. Answer directly. So, sa ganito isuwat kung sunny day, SD. kung cloudy day, CD. kung windy day, WD. kung rainy day, RD. stormy day, STD. kung snowy day. SN. Okay, start na. Bawal magkinotyahay ha. I will just give you, pila ganito ka minutes. 5 minutes. Okay. Dili magsabi, dili mag-sharing sa answer. Checking ta after ha. Mana teacher. Kumana si Shane, ang uban. Teacher. Kapit na ka mo man, aya? Okay. Your time, napay time. 10 minutes lang ta. Okay, humana ka, dali na, oy, ka, very good. So, dali na kayo naka-answer no, nasabtan yun dahil ninyo. Yes, teacher. Pero, ako asang i-check kung sakto ba yung answer. So, sa number 1, kanang, please read. The sky is bright and the weather feels warm. So, say answer. SD. SB, very good. So, check lang. Pag-check mo sa inyong paper. Juan ha, bawal manika sa. So, number 2. We can see thick clouds in the sky. It is cold and fine weather, so we need to wear jackets to keep our bodies warm. So, unsa man na? CD. CD or? Clouds.
age. Dapat be honest. So number 3. Everything looks white and frosty outside. We usually wear thick coats. So unsa man na nga weather? And Unsa man na SN? snowy day. Very good. So kung may number 4. Water is falling from the sky. People stay inside the house and children cannot play outside. We use jackets and umbrellas in this weather. Unsa man na? Rainy day. Rainy day. Very good. So number 5. The sky is dark and there is heavy rainfall with strong winds. Thunder and lightning can be heard and seen. People are advised to stay indoors for safety. Unsa na? Stormy day. Stormy day. Very good. So number 6. The temperature is high and there are no clouds in the sky. People like to go to the beach during this So weather. unsa man na? Sunny day. So karon kay sani man na ato ang weather. Ganahan ba mo nga moadto sa beach? Yes, teacher. Oh, kapit na mabakasyon no. So, lami na kay in. Lamoy. Very good. So number 7. The clouds cover the entire sky, making the surroundings look gray. There is no sunlight and the air feels cool. So unsa na? Cloudy day. Okay, very good. So kinsa pa may walay raw? Me. Wow, very good. Open long ang tanan. Nakasabot ko si ay. Number 8. The trees are swaying and leaves are being blown in different directions. It is the best time to fly kites outside. Unsa na? Windy day. Every day or WD. Very good. So number 9. There is continuous rainfall, making the roads wet and slippery. People use umbrellas and raincoats when going So outside. unsa na? Rainy day. Rainy day. Number 10 last. There is thunder, lightning, and strong winds. The rain is pouring heavily and floods may occur in some areas. So unsa man? Stormy day. Stormy day. Kay na siya'y thunder of lightning. Na siya'y dugdug of Ilan. Very good. So, kinsay perfect? Wow, perfect tanan. Teacher, round of applause. Very good. Okay, so please pass yung paper kay record na ni teacher. Okay? So, karon nakasabot. Very good yung kay mo no, kay yung na perfect. Karon, paano mo pag tanaw mo sa ato ang surroundings or sa atong classroom or sa atong environment? Unsa ka ang mga gamit nga inyong gamiton ana nga mga different types of weather. So kung nakakita na mo, let's list down and draw 2 things or materials that you need to use on different types of weather. So kung sunny duha, kung rainy duha, kung cloudy duha. So each different types of weather, duha-duha ang inyong isuwat o inyong i-draw. So nakasabot? Yes, Aha. Again, nakasabot? Aha. Nakasabot, nakasabot? Aha. Aha. Sureness? Sure na, teacher. Sure na sure? Sure na, sure. Okay na to? Okay na to. Oh, very good. So, nakasabot ba? Yes, teacher. Sa ganito ang ato ang i-discuss karon? Different types of weather. Okay, Aya, what are the different types of weather? Sunny, cloudy, rainy, windy, stormy, and snowy. Very good. Kung si teacher ka na, kung saan ang weather? Sunny. Kung mag-umbrella si teacher? Rainy. Kung kusog ang hangin, dumabalik na si teacher? Windy. Windy. Kung hala, dapat dugtong. Stormy. Kung niyato si teacher sa Amerika niya, nag-winter coat na si teacher, kasi yung na-experience ni teacher na to? Snowy. Snowy. Very good. So, nakasabot naman jud mo. Please, basta atong excellent clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Excellent. excellent. So, thank you, Grade 3 Rainbow, for participating. And since time naman karon,
teacher nga kompleto mo karon. So karon, let's pray. Let us pray na. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So goodbye and thank you, Grade 3 Rainbow.